Hi everyone, myself Gautam Narayan Shetty. I'm a mechanical engineer from National Institute of Technology, Srinagar at PW. So in this video, we're going to discuss about మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో కరికులం ఎలా ఉంటుంది, కాలేజ్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది, ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి, స్కిల్స్ ఏంటి, సేఫ్ సైడ్లో ఉండాలంటే నువ్వు చదవాల్సిన కాలేజెస్ ఏంటి, ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, నిజంగా ఈ జర్నీ వర్తిట, నీ లైఫ్ ఎలా ఉండబోతుంది, అండ్ అల్టిమేట్లీ ఐటీకి నువ్వు షిఫ్ట్ అవ్వచ్చా. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఐ విల్ డిస్కస్. అండ్ లాస్ట్లో కుదిరితే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో నేను చేసిన కొన్ని విషయాలు నేను మీకు షేర్ చేసుకుంటాను. ఓకే, సో కరికులం ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 years. ఎక్కడైనా ఇంజనీరింగ్ చేస్తే ఇట్స్ అ 4 year కోర్స్, రైట్? సో 4 yearsలో కోర్సెస్ ఎలా ఉంటాయంటే, ఫస్ట్ ఇయర్లో యూ విల్ బీ డీలింగ్ విత్ ఆల్ దీస్ కోర్సెస్: ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, ఇంజనీరింగ్ గ్రాఫిక్స్, ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్, వర్క్షాప్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్. And in second year you're going to deal with all these. So these are core mechanical courses. And then actual mechanical engineering starts in your third year, so where you will be practically seeing things and you will be practically understanding things about how a boiler, how an engine works and everything. And ఎండ్కి వచ్చేసరికి స్పెషలైజేషన్ కోర్సెస్ లైక్ ఇంటర్న్షిప్స్, ప్రాజెక్ట్స్. ఫైనల్ ఇయర్ కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటుంది అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీ టైమ్ సో దట్ యూ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ ప్లేస్మెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్కిల్స్. నువ్వు నేర్చుకోవాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటంటే, లైక్ దీస్ ఆర్ ద స్కిల్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. సో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఈ స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ద స్కిల్స్ విత్ హైయెస్ట్ డిమాండ్. సో సాలిడ్ వర్క్స్ కానీ, క్యాటియా కానీ, సిమెన్స్, క్రేయో, యాన్సిస్ ఈజ్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. మ్యాట్ ల్యాబ్, జీడిఎన్టీ, పైథాన్. ఇంజనీరింగ్ ఆటోమేషన్ చేయడానికి పైథాన్ అవసరమండి. నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ డిజైన్ అండ్ ఎఫ్ఈఏ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ జామెట్రిక్ డైమెన్షనింగ్. సో ఇవి నేర్చుకోవాల్సిన ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. అండ్ లైక్ చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలండి. ఏదో ఒక సాఫ్ట్వేర్ నేర్చుకొని చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ ఏవో చేయడం. యూ పోస్ట్ ఇట్ ఆన్ లింక్డ్ఇన్లో యాక్టివ్గా ఉంటే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ గెట్ ట్రాక్షన్. ఓకే, అండ్ బెస్ట్ కాలేజెస్. సో వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ కాలేజెస్ ఫర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్? సార్, నేను జెన్యున్గా చెప్తున్నా. బెస్ట్ కాలేజెస్ అంటే లైక్ దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ కాలేజెస్ నేషన్ వైడ్గా నువ్వు చూస్తే లైక్ ఐఐటీస్, టైర్ ఏ ఎన్ఐటీస్, బిట్స్ పిలానీ, IIT-DM Jabalpur and IIST Shibpur. These are the best colleges and these are tier 2 colleges: BNIT Nagpur, SVNIT, COEP, PEC and DAIICT. And private colleges kuda unnai. These come under tier 3, so WIT, SRM, Manipal, Thapar, Amrit and KIT. And right, so దీస్ ఆర్ ద కాలేజెస్ దట్ యూ హ్యావ్ టు వర్క్ అపాన్. సో ఈ కాలేజెస్ కాకుండా మన స్టేట్ వైడ్ కాలేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి లిస్ట్ ఏదైతే ఉందో, లైక్ టాప్ 20 కాలేజెస్ ఫర్ డూయింగ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, వీ కెప్ట్ ఇట్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆర్ వీ విల్ పోస్ట్ ఇట్ హియర్. సో ప్లీజ్ చెక్ ఇట్. నెక్స్ట్, సో 4 yearsలో ఎలా ఉంటుందంటే, ఫస్ట్ ఇయర్లో లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ టైమ్ ఫర్ వర్క్షాప్స్ ఆర్ లైక్ అసలు కరికులం ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ బీ టూ బిజీ ఇన్ యువర్ ఫస్ట్ ఇయర్. సో ఫస్ట్ ఇయర్లో నువ్వు చదువుకుంటావు. సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి యూ విల్ హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీ టైమ్. బేసిక్గా మాట్లాడుకుంటే సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, ఫోర్త్ ఇయర్ ఇంజనీరింగ్లో ఐఐటీస్ అండ్ ఎన్ఐటీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే స్పెసిఫిక్గా ఇన్ దోస్ కాలేజెస్ యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీ టైమ్. సో లైక్ వీక్కి 25 hours ఆఫ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కరికులం ఈజ్ ద మోస్ట్, స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాట్లాడుకుంటే ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఫ్రీ టైమ్ విల్ బి అవైలబుల్ టు డూ థింగ్స్ దట్ యూ వాంట్. సో బేసిక్గా లైక్ ప్లేస్మెంట్స్ గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాక మెకానికల్లో లైఫ్ ఎలా ఉండబోతుంది అన్నది కూడా మాట్లాడదాం. సో లెట్స్ డిస్కస్ అబౌట్ ప్లేస్మెంట్స్ హియర్. సో ప్లేస్మెంట్స్ మీరు చెక్ చేసుకుంటే లైక్ దెర్ ఆర్ మెనీ సెక్టార్స్, సెమీ కండక్టర్స్ కానీ ఏదైనా సరే మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో ఒక ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ వర్కింగ్, ఒక ఏసీ చూస్తున్నావు, దెర్ ఈజ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ బిహైండ్ ఇట్. ఒక కెమెరా చూస్తున్నావు, దెర్ ఈజ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ బిహైండ్ ఇట్. ఒక ప్రాసెస్ చూస్తున్నావు, నువ్వు ఏ ప్రోడక్ట్ చూసినా ఆ ప్రోడక్ట్కి వెనక్కి దెర్ ఈజ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. సో కార్స్ అవని, చైర్స్ అవని, ఎర్గనామిక్స్, ఇవన్నీ ఎవ్రీథింగ్. సో లైక్ ప్లేస్మెంట్స్కి చూసుకుంటే లైక్ దెర్ ఆర్ కంపెనీస్ ఇండియాలో మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్కి బెస్ట్ కంపెనీస్ టు ఎంటర్ ఆర్ దీస్. సో డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్, నువ్వు ఏ ఫీల్డ్ కన్నా వెళ్ళొచ్చు. సో ఇఫ్ సమ్మన్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ఏరోస్పేస్ అండ్ డిఫెన్స్, దీస్ ఆర్ ద కంపెనీస్: రోల్స్ రాయ్స్ మేక్స్ ఫ్లైట్ ఇంజన్స్, సో ఇట్స్ ఇన్ బెంగళూరు. GE Aerospace, Safran, Collins Aerospace and Pratt and Whitney. I think you know these companies. And Skyroot Aerospace. These are the companies which recruit. And oil and gas, you can see Reliance Industries, Adani Group, Vedanta and Carin Oil and Gas. Automobiles lo like Tata Motors, Mahindra, Maruti Suzuki, Ashok Leyland, Hero MotoCorp, TVS. And heavy engineering and manufacturing lo Larsen and Toubro, Godrej, and Thermax, Kirloskar, Cummins India, Bharat Forge, Jindal Steel, Jindal Power. All these will be coming. And
జనరల్‌గా మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్‌లో లైక్ సాలరీస్ మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా తక్కువ సాలరీస్ ఉంటాయండి. హ్మ్. సాలరీస్ లైక్ నువ్వు అంత ఎక్కువ ఎదగగలవా అంటే ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ అప్ టు లైక్ ఏ కోడ్ చేసే సీఎస్ఐటీ గిగ్ ఎలా ఎర్న్ చేస్తాడో అంత నువ్వు ఎర్న్ చేయగలవా అంటే ఐ డోంట్ నో. సో, వాట్ అల్టిమేట్‌లీ ఆఫర్స్ ఈస్ చెప్తాను. లైక్ ఇండస్ట్రీలో చాలా లిమిటెడ్ పర్సనాలిటీస్ మాత్రమే లైక్ లిమిటెడ్ నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ మాత్రమే ఒక హైట్‌కి ఎదగలరు. మెకానికల్‌లో కూడా అంతే. సో, లైక్ ద నంబర్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఇంజినీర్స్ కమింగ్ ఔట్ అండ్ ద నంబర్ ఆఫ్ డిమాండ్ సప్లై మీరు చూసుకుంటే డిమాండ్ తక్కువుంది. సప్లై ఎక్కువుందండి. సో, ఈ సప్లైని నువ్వు లైక్ ఇఫ్ యూ లెర్న్ ద రిలవెంట్ స్కిల్స్, రిలవెంట్ కంపెనీస్‌లో ఇంటర్న్‌షిప్స్ చేసుకొని, బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఇఫ్ యూ ఎంటర్ ద ప్లేస్‌మెంట్స్ దెన్ యూ విల్ బి ఎట్ గుడ్ ప్లేస్. సో, ఇందులో కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇఫ్ యూ ఆర్ పొటెన్షియల్ ఎనఫ్ దే ఆర్ విల్లింగ్ టు పే అప్ టు 20,00,000 20-30,00,000 స్టార్టింగ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అండ్ మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ చేసిన తర్వాత స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దోస్ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇంటూ రోల్స్ లైక్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇంజినీర్, ట్రైనీ, జీఈటీ అంటాం ఆర్ ప్రొడక్ట్ మేనేజర్స్ ఆర్ లైక్ యూ కెన్ గో లైక్ ద వెన్యూస్ ఓపెన్. ఎలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది అంటే ఇంకొక మేజర్ డిఫరెన్స్ లైక్ ఇన్ ఐఐటీస్ అండ్ ఎన్ఐటీస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ పిఎస్‌యూస్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ ఐఓసీఎల్, భారత్ పెట్రోలియం, ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్, హెచ్‌పీసీఎల్ ఇవన్నీ కూడా రిక్రూట్‌మెంట్‌కొస్తాయి. భారత్ గ్యాస్, భారత్ ఆయిల్, సో భారత్ పెట్రోలియం. ఓకే. సో, ఈ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్ దీస్ కమ్ ఫర్ రిక్రూట్‌మెంట్ ఇంటూ ఐఐటీస్ అండ్ ఎన్ఐటీస్. సో, వాళ్ళు సెపరేట్‌గా కోటా ఉంటుందండి రిక్రూట్‌మెంట్ చేసేటప్పుడు. సో, క్యాంపస్ ప్లేస్‌మెంట్‌లోనే నీకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చే అవకాశం ఐఐటీస్‌లో, ఎన్ఐటీస్‌లో ఉన్న స్టూడెంట్స్‌కొస్తుంది. మిగతా వాళ్ళు బయటుండి అప్లై చేసుకోవాలి. అలానే గేట్ రాయొచ్చు. గేట్ రాసి యూ కెన్ ఎంటర్ ఇంటూ కంపెనీస్ ఆర్ ఎల్స్ గేట్ ఈస్ ఎ వాలిడ్ ఎగ్జామినేషన్. లైక్ ఇంజినీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత గేట్ రాస్తే బావుంటుంది. రిజల్ట్ బావుంటుంది. అండ్ ఆల్సో పిఎస్‌యు కంపెనీస్‌లోకి వెళ్ళాలంటే అలా వెళ్ళొచ్చు. డీఆర్‌డీఓ, ఇస్రో, ఇండియన్ ఆర్మీ, బార్క్ ఇలాంటి కంపెనీస్‌లోకి వెళ్ళాలన్నా సరే లైక్ మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ గివ్స్ యూ దట్ ఆప్షన్ టు ఎంటర్ ఇంటూ దోస్ ప్లేసెస్ అండ్ వేర్ యూ వాంట్ టు కాంట్రిబ్యూట్ టు ద నేషన్ అండ్ యూ విల్ బి ఎ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ. చూడండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్‌కి సాలరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆల్మోస్ట్ ఒక 4,00,000 అలా వస్తాయండి. 4,00,000 సారీ. సో, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్‌కి ప్యాకేజెస్ ఆర్ అరౌండ్ 12,00,000 పెర్ యానమ్ అలా అలా ఉంటాయి. అండ్ నువ్వు టైం బట్టి లైక్ ద మాక్సిమం దట్ యూ కెన్ గో అప్ టు ఈస్ లైక్ 2,00,000 అంతే. సో, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్‌లో 5,00,000 సాలరీ ఎవరన్నా తెచ్చుకోగలరా అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ద్రౌపది ముర్ముకి మాత్రమే 5,00,000 వస్తుందండి. ఇంకెవరికీ అంత సాలరీస్ లేవు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైనా సరే. బట్ ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్‌లో ఐ నో పీపుల్ హూ ఆర్ మేకింగ్ అప్రాక్సిమేట్‌లీ 10,00,000 పర్ మంత్. ఐటీ ఫీల్డ్‌లో. మరి మెకానికల్ ఎందుకు చేయాలి అంటే మెకానికల్ గివ్స్ యూ దట్ స్టెబిలిటీ. సో, మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్‌లో ఎవరన్నా లైక్ ఇఫ్ దే ఆర్ సీయింగ్ దేర్ ఫ్యూచర్ సో, లైక్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ ఆప్షన్ ఇఫ్ సమ్‌వన్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్. సో, ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ జాబ్ కొడతా అంటేనే మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ తీసుకోండి. లేదంటే లైక్ యూ కెన్ గో బట్ జెన్యూన్‌గా వర్క్ చేయాలి. అర్థమైందా? సో, ఇప్పుడు చాలామంది ఏంటంటే ఇంజినీరింగ్ తీసుకొని ఇంజినీరింగ్ కోర్స్‌కెళ్ళిపోయిన తర్వాత దే స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్. 3 ఇయర్స్ టైమ్ అయిపోయిన తర్వాత ఫోర్త్ ఇయర్ వస్తే గాని ఆడికి కాలదు. హి డోంట్ అండర్‌స్టాండ్ ద గ్రావిటీ ఆఫ్ ది సిట్యుయేషన్. సో, ఫోర్త్ ఇయర్ వచ్చాక వెన్ హి స్టార్ట్ స్టడీయింగ్ అబౌట్ ప్లేస్‌మెంట్స్ అప్పుడు అంత రాదండి ఇంకా లేమ్‌గా ప్లేస్‌మెంట్స్ ఉంటాయి. సో, 4 ఇయర్స్‌లో డెడికేట్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ స్కిల్స్. సో, మీకు రిలవెంట్ స్కిల్స్ ఏంటో నేను ఇక్కడ చూపించాను. ప్లీజ్ వర్క్ ఆన్ దోస్ స్కిల్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్. నెక్స్ట్ చిన్న ఫర్దర్ స్టడీస్‌కి వెళ్ళాలనుకుంటే దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్ దట్ ఆర్ దేర్. సో, ఫర్దర్ స్టడీస్ లైక్ యూ కెన్ గో ఫర్ గేట్, M.Tech, MS, MBA, IAS, PSUs, రీసెర్చ్, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్, రోబోటిక్స్ ఉంది, ఏఐ ప్లస్ మెకానికల్, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఉన్నాయి, కంప్యూటేషనల్ ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్, CFD చాలా తక్కువ మంది చేస్తారండి. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ స్కిల్. సో, మా ఫ్రెండ్ అల్తమష్ తంబోలి అంటాం. సో, హి ఈస్ ఫ్రమ్ మహారాష్ట్ర. సో, CFD నేర్చుకున్నాడు. హి డిడ్ ఇంటర్న్‌షిప్ ఇన్ టాటా అండ్ హి గాట్ ప్లేస్డ్ ఇన్ టాటా ఇండస్ట్రీస్. సో, టాటాలో ఉన్నాడిప్పుడు. అండ్ థర్మల్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ ఏరోస్పేస్. Aerospace is also an interesting field to enter. Next, Chinna. So, can I enter IT profession after doing mechanical engineering? The most anticipated question. So, basically, ఏంటంటే మెనీ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ చేసిన ఫ్రెండ్స్ అండి నా బ్రాంచ్‌లో. ఓకే. ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా దే స్టార్టెడ్ కోడింగ్ ఫ్రమ్ డే 1. సో, ఇంజినీరింగ్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇంజినీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ వరకు త్రూఅవుట్ దే స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్ అబౌట్ పైథాన్ కోడ్ లాంగ్వేజెస్ అన్నీ నేర్చుకొని డీఎస్ఏ సాల్వ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. డేటా స్ట్రక్చర్ అల్గోరిథమ్స్ అంటాం.
వాటిని సాల్వ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. సో మీరు కూడా యూ కెన్ షిఫ్ట్ ఈజ్ ఈజీ. సో ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ మీద దగ్గర మెకానికల్ ఉంటుంది, బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ రిలవెంట్ స్కిల్స్ కంపెనీస్ ఆర్ రిక్రూటింగ్ యూ. అర్థమైందా? సో ట్రై టు లెర్న్ ఆల్ ద రిలవెంట్ స్కిల్స్ దట్ ఆర్ అప్లికబుల్. అండ్ ఐ వుడ్ రికమెండ్ యూ ఏ వెబ్సైట్ roadmap.sh. ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే మీరు ఏ రోల్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఫ్రంట్ ఎండ్ నేర్చుకోవాలా, బ్యాక్ ఎండ్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా, డెవాప్స్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా, దానికి తగ్గట్టుగా రిలవెంట్ స్కిల్స్ A to Z. మనం చూడండి మ్యాథ్స్లో ఎడిషన్, మల్టిప్లికేషన్, బోర్డ్ మ్యాథ్స్, ఆ తర్వాత అలా ఆల్జీబ్రా, ట్రిగ్నోమెట్రీ, క్యాల్కులస్ అలా వెళ్తుంటాం కదా. అలానే అక్కడ కూడా బేసిక్ నుంచి కాంప్లెక్స్ వరకు మొత్తం నువ్వు ఏ పాత్ చూస్ చేసుకోవాలనుకున్నా ఆ పాత్లో ఎలా వెళ్ళాలనేది క్లియర్ రోడ్ మ్యాప్ ఉంది. రిసోర్సెస్ కూడా అటాచ్ చేసి ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ గో త్రూ దట్ వెబ్సైట్ roadmap.sh. ఓకే, సో ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ చాలా క్లారిటీ వస్తుందండి. అది మీకే కాదు, ఏ బ్రాంచ్లో ఉన్న వాళ్ళకైనా ఐ వుడ్ రికమెండ్ ఇట్. సో పర్సనల్గా మా ఫ్రెండ్స్ యూస్ చేశారు, ఈవెన్ ఐ యూస్డ్ ఇట్ ఈస్ టూ గుడ్. అండ్ యా, అది చేయండి, ప్రాజెక్ట్స్ చేయండి, ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయండి, వాటిని లింక్డ్ఇన్లో పోస్ట్ చేయండి, లింక్డ్ఇన్లో యాక్టివ్గా ఉండండి. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ యూస్ఫుల్ టూల్ లింక్డ్ఇన్ ఈజ్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, నేను ఇంజనీరింగ్లో ఐ మేడ్ ఎ గో కార్ట్. సో if possible, I will share that video in this video. So, thank you.